Hello students, welcome to the fifth class of Computer Science, Class 9, Chapter 1. So today's topic of discussion is data representation. So today we'll discuss about data representation. So in the previous classes we have seen performance measurement of a computer, then what were the different types of softwares and all. So I hope you all understood those things. If you do not understand or if you didn't understand anything, you can ask me or you can write me about your doubts. So let's start today's class and start data representation. So I think you all know about what is data. Data মানে কি তোমালোকে গম পোৱা আগতে already হয়নে নহয়? Data মানে কি? Data মানে raw facts, right? Raw facts. F-A-C-T-S. Raw facts. As we all know, data means raw facts. Okay? So data is raw facts. Raw facts মানে কি কৈছিলো আমি? Anything that is true is called fact. Is it not? So if I say a number 1, 2, 9 or a day Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, or if you say someone's name, suppose Raju, okay, all these things are true. Means if you say Raju, you can say that Raju is wrong or incorrect. Raju বুলি ক'লে বা number 9 to অকল 9 বুলি যদি তেতিয়াহ'লে সেইটো কোনেও তোমাক incorrect বুলি ক'ব নোৱাৰে বা wrong বুলি ক'ব নোৱাৰে because number 9 টো সদায় correct হয় আমি কি কাৰণে ইউজ কৰিছো এইটো বেলেগ কথা but number 9 is always correct. That is why those are called facts. So these facts are arranged together and if they make sense then it is called information, right? If we arrange those data and if that arrangement makes some sense or we can transfer any sense through those combinations, then it is called information, right? যদি আমি data খিনি লগাই meaning হয় বা meaning বুজাই, then it is called an information, right? We all discussed about those in the previous classes. So today we are here to discuss about raw facts, right? Data and raw facts. Okay, so data representation refers to the form in which data is stored, processed, and transmitted in computers, right? Data representation, what does it mean? How data is stored, processed, transmitted. Okay, data representation মানে কি data বিলাক কেনেকৈ ৰাখিব কেনেকৈ process কৰিব বা কেনেকৈ ইটোৰ পৰা সিটোলৈ পঠাব in a computer, it is called as data representation. So computers store data in digital formats. How do computers store data? It stores data in digital format. It doesn't store data as we can write or mechanical or any other format of pictures or any other things, but it stores the data in the form of digital format, right? That can be handled by electronic circuitry. Data is stored in digital format that can be handled by electronic circuitry because computer, as we know, is an electronic device and it converts all the data, everything that we give in the computer as digital signals or bits. Okay, the user input is first converted and transmitted as electrical pulse that can be represented by two unique states, on or off, as we discussed earlier. আমি আগতেও ডিসকাস কৰিছিলো যে যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ এটাই কি বুজি পায় খালি অন আৰু অফ বুজি পায় অন মানে 1 আৰু অফ মানে 0 সো যিকোনো কথা ক'লে মানে আমি হে 1 আৰু 0 তে ক'ব লাগিব যদি তোমালোকে অকল অসমীয়া কেইটামান শব্দ বুজি পোৱা বা ইংলিছৰ অকল কেইটামান শব্দ বুজি পোৱা আমি তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কথা পাতিবলৈ কি কৰিব লাগিব হেগিটাইটো শব্দ ইউজ কৰিব লাগিব বেলেগ শব্দ ইউজ কৰিলে what is why as computer understand only zeros and ones, so when we talk to computers we have to make our sentences or we have to instruct the computer by using zeros and ones. Okay, so these two states are represented by the binary 0 and 1. A binary digit is also called a bit, so a bit can either be 0 or 1. So what if you are asked what is a bit, answer that a binary digit is called as a bit. So it can be 0 or 1. Okay, when data is entered into a computer, it must be converted into bits of memory.
For example, if we input a number 197, the number 197 will first be converted into its equal binary form 11000101 and then stored into the memory. Okay? Did you understand anything from this sentence? So when you insert anything into the computer, it is converted into binary bits, right? সেইটো আমি গম পালো যে কম্পিউটাৰ যেহেতু অকল বাইনাৰী বিটছ বুজি পায় গতিকে যিকোনো ইনফৰমেশ্যন আমি কম্পিউটাৰটোত ভৰাওঁ সেইবিলাক কি হ'ব বাইনাৰী বিটছলৈ কনভাৰ্ট হ'ব those are converted into binary bits and then they are stored in the computer, right? So if you insert a number, suppose 197 into the computer, then what will happen? Then that 197 will be converted into binary bits first. If we convert 197 into binary bits, then what will be the output? Then what will be the result? It will be 11000101. And then this number will then be stored in the memory. Similarly, if we input a character A, then its binary equivalent form, that is 010000001, is stored in the memory. So if we insert a character, suppose A, capital A, then its binary equivalent form, that is 10000001, is stored in the memory. Okay, first of all it will be converted into this number, then this will be stored in the memory. Okay, মানে কি হয় যিকোনো কথা কলে যেহেতু অকল বাইনাৰী বিটছতে বুজি পায় গতিকে আমি বাইনাৰী বিটছত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব আমি a দিলো a দিওঁতে বাইনাৰী বিটছলৈ প্ৰথমে কনভাৰ্ট হ'ল তাৰ পিছতহে এটো ষ্ট'ৰ হৈ থাকিলে কম্পিউটাৰত ওকে আৰু কম্পিউটাৰৰ পৰা আমি লওঁতে কি কৰিম তো বাইনাৰী বিটছটো a লে কনভাৰ্ট হ'ব তাৰ পিছত আমি পঢ়িব পাৰিম ওকে দ্যাটস ৰাইট ওকে হে কনভাৰ্সনটো কোনে কৰে আমি আগতে ডিসকাস কৰিছিলো ট্ৰান্সলেটৰ হয়নে নহয় কম্পাইলাৰ ইন্টাৰপ্ৰিটাৰ এইবিলাক okay so those translators translate the numbers or the alphabets or the characters from machine level language or the binary bits to the high level language or English or Assamese or any other such kind of language okay and vice versa or the opposite okay if we insert a English letter A then it will be converted first into its equivalent binary bits and then it will be stored in the memory okay so digital number system in digital system like computers the quantities are represented by symbols called digits many number systems are in use in digital technology that represents the digits in various forms the most common number system used are decimal binary octal and hexadecimal let us discuss this number system briefly okay so digital number system বুলি ক'লে the number system that are used by digital devices or the electronic technology or the digital technology or the computers right the number systems that are used are called digital number system that's it okay so there are different types of digital number systems there are decimal number system there are binary number system there are octal number system there are hexadecimal number system most commons are these four okay so let's discuss about decimal number system okay if I tell you for example if I tell you what is 9 plus 1 how many of you can answer that what is 9 plus 1 9 plus 1 is 10 right if I tell you that 7 plus is it correct or wrong huh this is also what correct this is also correct and that is also correct okay I'll make it a bit bigger 9 plus 1 is also 10 and 7 plus 1 is also 10 again 1 plus 1 also 10 okay so how is this possible then how is 9 plus 1 equal to 10 7 plus 1 is also equal to 10 1 plus 1 is also equal to 10 or we can write what 1e 1f plus 1
is equal to 10. Huh? Is it so? হয় নে নহয়? 1 plus 1 equal to 10. 7 plus 1 equal to 10. 9 plus 1 equal to 10. 1f plus 1 equal to 10. It was sub 10. And all of these are correct. So how is this possible? আমি তো অকল 9 plus 1 equal to 10 বুলি গম পাই আছিলো হয়নে নহয় 9 plus 1 equal to 10 বুলিহে গম পাই আছিলো কিন্তু এই গোটেইবিলাক correct হয় why কিয় হয় we will discuss now we will discuss when you get to know about all these number systems এই number system বিলাক পঢ়িলে হেকিনি বস্তু বুজি পাবা okay so first of all we'll study about decimal number system deci মানে কিমান deci means 10. So this number system will contain 10 symbols. This number system will contain 10 symbols. 10 symbols ki ki? Ki hai 10 symbols? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoine noy? These are the 10 symbols that are there in a decimal number system, right? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So with these 10 numbers or 10 symbols, we can write any number. পাৰোনে নোৱাৰো? এই 10টা চিম্বলৰ সহায়ত চিন বুলি কৈছো আমি হা এই 10টা চিনৰ সহায়ত আমি যিকোনো নাম্বাৰ এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো বা যিকোনো নাম্বাৰ এটা লিখিব পাৰো পাৰোনে নোৱাৰো? That is why this number system is called decimal number system. Deci মানে 10 মানে 10টা symbol থকা number system. Okay? The digital system is also called as base 10 number system. Base 10 number system বুলিও কোৱা হয়. Okay? Decimal number system is a proportional value, positional value system in which the value of the digit depends on its position. For example, consider the decimal number 524. Here, the digit 5 actually represents 500, 2 represents 2 tens, and 4 represents 4 units. In decimal number, the place value goes up in factors of 10. The 5 carries the most weight of the 3 digit and it is referred to as the most significant digit. You will be asked sometime, so what is MSD or what is most significant digit? Then you have to say that the symbol or that the digit that is on the far left or on the extreme left of a number is called the most significant digit. Here in this number, what is the most significant digit? 5 is the most significant digit, right? And 4 is the least significant digit. Okay? So next is binary number system. So what is binary number system? We studied the decimal number system right now. Decimal number system, what is the specialty? That it has 10 symbols or 10 digits. So 0, 1, 0 to 9. It has 10 symbols or 10 digits. With these 10 symbols or 10 digits, we can write any number. So it is also called as base 10 number system. And what is MSD? MSD is the number that lies to the or the digit that lies to the extreme left of a decimal number. Okay, and the value goes up in factors of 10 in decimal number system, right? So in binary number system, as we know, by means what? By মানে কি? 2. হয় নে নহয়? Bicycle য'ত দুটা চকা থাকে তাক কি কোৱা হয়? Bicycle য'ত তিনিটা চকা থাকে তাক কি কোৱা হয়? Tricycle. হয় নে নহয়? Okay, so binary number system, in binary number system there are 2 digits or 2 symbols. One is 0 and the other is 1, right? We all studied about that. আমি এটো পঢ়িলো এতিয়া 0 আৰু 1 থাকে দুটা সিম্বলে আৰু এই বাইনাৰি নাম্বাৰ সিস্টেমটো কোনে ইউজ কৰে কম্পিউটাৰছে ৰাইট so it is also called a low level language বুলি কোৱা হয় এটো কাৰণে okay so in binary number system there are only two symbols 0 and 1 the binary number system uses base 2 কিহৰ কাৰণে কাৰণ it has only two symbols decimal number system base কিমান আছিল 10 because it has 10 symbols right so this base 2 system can be used to represent any
quantity that can be represented in a decimal or other number systems. এতিয়া এই base 2 number system or through দিয়ে আমি যিকোনো সংখ্যা এটা লিখিব পাৰো ওকে তেনেকে আমি ডেসিমেলৰ 10টা সিম্বল দি যিকোনো সংখ্যা এটা লিখিব পাৰো ঠিক তেনেকে এই বাইনাৰি দুটা সংখ্যা দি যিকোনো সংখ্যা এটা লিখিব পাৰো কেনেকে কৰে আমি এখিনি চাম পিছত we'll discuss those later on okay so the binary system is also a positional value system it is also a positional value system each binary digit has its own value or weight expressed as the power of 2 for example consider the binary number 11 or 1011 এইটো 1011 বুলি নকয় this is not called as 1011 it is only called as 1011 okay 1011 বুলি কবা তোমালোকে 1011 বুলি নকবা the rightmost digit has a place of 1 into 2 to the power 0 while the leftmost has a place value of 1 into 2 to the power 3 okay ইয়াত কি আছিলে factors of 10 হয়নে নহয় ইয়াত factors of 2 okay ইয়াত factors of 2 কে বাঢ়ি যায় ইয়াত factors of 10 কে বাঢ়ি যায় factors of 2 কে বাঢ়িলে কি হ'ব a1 ৰ ভ্যালুটো কিমান 1 into 2 to the power 0 এটো 0th position এটো 1th position এটো 2th position এটো 3th position হয়নে নহয় এখিনি আমি পিছত ডিসকাস কৰিম we'll discuss this later when we look into the conversion so here also the MSB is the leftmost bit okay একদম leftmost bit টোকে MSB বুলি কোৱা হয় আৰু rightmost bit টোক কি কোৱা হয় LSB বুলি কোৱা হয় or কি LSB আৰু MSB কি আছিলে least significant value or least significant digit আৰু most significant bit MSB মানে most significant bit LSB মানে least significant bit okay MSD মানে most significant digit LSD মানে least significant digit okay that's it so next is octal number system ত কি থাকে oct what do you mean by oct oct means 8 so ইয়াতে কি কেটা সিম্বল থাকিব 8টা 0 1 2 3 4 5 6 7 okay 8টা সিম্বল থাকিব হয়নে নহয় হেতু কাৰণে that is called base 8 or octal number system and with these 8 symbols or 8 digits we can represent any number just like the decimal number system okay decimal number system যেটো আমি সদায় ইউজ কৰো এই নাম্বাৰ সিস্টেমটো নিচিনাকে ইয়াতে 7টা মানে 8টা সৰি 8টা সিম্বলে যি কোনো সংখ্যা এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰা similarly we have hexadecimal number hexa মানে কিমান 6 deci মানে কিমান 10 মানে টোটাল কিমান 6 plus 10 equals 16 here we will have 16 symbols okay 16 digits or symbols থাকে 16 symbols 0 ৰ পৰা 9 লৈকে 10টা থাকিলে আৰু a ৰ পৰা f লৈকে 6টা থাকিলে so we have total 16 symbols or digits okay so the hexadecimal number system is also called also a positional value system each hexadecimal digit has its own value or weight expressed as the power of 16 ঠিক তেনেকে decimalত কি হৈছিলে আমি power of 2 থাকে binary power of decimalত power of 10 থাকে binary power of 2 থাকে octalত power of 8 থাকে আৰু hexadecimalত power of 16 থাকে okay so how do we convert a numbers first of all in order to convert a number system you need to know that numbers after every in decimal suppose in decimal number system okay in decimal number system ত কি থাকে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এনেকে থাকে হয়নে নহয় এনেকে থাকিলে এটা 9 ৰ পিছত কি আহে 9 ৰ পিছত কি আহিব 10 তাৰ পিছত আহিব 11 তাৰ পৰা আহিব 12 এনেকে গৈ পিনে কিমান আহে 19 পাইগে 19 পাই পিনে কিমান আহে 20 আহে হয়নে নহয় আৰু এনেকে গৈ পিনে 99 আহে 99 ৰ পিছত কি আহে 100 আহে is it not okay is it not হয়নে নহয় এনেকে নাহে জানো
0 1 2 3 4 এইডোখৰলৈকে 9 লৈকে চিম্বল শেষ তাৰপিছত কি আহিব 10 আহিব মানে এইকেইটা আহিব তাৰপিছত এইকেইটা আহিব তাৰপৰা এইকেইটা আহিব মানে 20 30 এনেকৈ আহিব হয়নে নহয় লাষ্টত 99 চিম্বল শেষ 9 পিছত কিবা আছে জানো নাই তো কি আহিলে 100 আহিলে ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমি চাম বাইনেৰীত কেনেকৈ আহে চাবা let's look into the binary numbers বাইনেৰীত কি থাকে 0 থাকে 1 থাকে হয়নে নহয় 0 1 ৰ পিছত কি চিম্বল শেষ হয়নে নহয় তো কিমান হ'ব চিম্বল যদি শেষ হয় কি হ'ব আমাৰ 1 0 আহিব ওকে চিম্বল শেষ হ'লে কি হয় আমাৰ 1 0 আহি যায় তাৰপিছত কি আহিব আমাৰ 1 1 আহিলে তাৰপিছত কি আহিব কোৱাচোন ইয়াতে কি আছিলে 99 হয় নহয় 99 চিম্বল শেষ তাৰপিছত কি আহিলে 100 আহিলে 100 তো ইয়াতো 100 আহিব কেনেকৈ আহিলে okay we'll discuss this later on just give me a few minutes we'll discuss this okay next 101 110 111 okay then 1000 right so on and so on এনেকৈ গৈ থাকিব এইটো কি হ'ল binary numbers then we'll discuss about what another type of numbers that is octal number কি থাকে 0 1 2 3 4 5 6 7 is it not 7 ৰ পিছত কি থাকে চিম্বল শেষ অক্টেলত 8টাই আছিলে 0 1 2 3 4 5 6 7 তাৰপিছত চিম্বল শেষ হয়নে নহয় চিম্বল শেষ হোৱাৰ পিছত কি হ'ব 10 আহিব নাই 10 আহিলে 11 আহিলে 12 আহিলে এনেকৈ গৈ পিনে কিমান 17 আহিলে 17 ৰ পিছত কি হ'ব 20 আহিব ধৰি পাইছে নাই ক'ত যাব 77 তাৰপিছত কি আহিব 100 আহিব হয়নে নহয় ওকে ঠিক আছে এইটো হ'ল ক্লিয়াৰ যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ চাই ল'বা ভিডিঅ'টো ঠিক আছে ৰিপিট কৰি এবাৰ চাই ল'বা নেক্সট তথাপিতো যদি বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে I'll write to me I'll explain it to you again in a much simpler form okay then we will discuss about hexadecimal number hexadecimal কিমানটা symbol লাগিব how many symbols will be there in hexadecimal numbers 16 right 0 1 2 like this it will go up to 9 then after 9 a comma b comma c comma d comma e comma f till f all the symbols are over now what will come 10 11 so when we will get ff then after that 100 will come right 100 ৰ পিছত কি হ'ব 101 normal 101 102 এনেকৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে okay so these are the 4 different types of number system that we were discussing today so decimal number system binary number system octal number system hexadecimal number system right so today before discussing about the conversion techniques we will learn about how to add the decimal numbers okay আমিতো decimal numbers add কৰিবলৈ জানো 1 plus 1 equal to 10 1 plus 1 equal to 10 sorry 1 plus 1 equal to 2 হয় নে 2 plus 1 equal to 3 হয় নে তোমালোকে বুজা না 3 plus 1 চাইনো কি শিকাই আছে বুলি হৈছে হয় নে হাঁহিউঠি গৈছে ইমান সহজ বস্তু কিটা শিকাই আছে okay এইটো আমি জানো হয় নে নহয় but we will have to discuss about binary number addition of binary numbers first addition of binary number to চাই ল'ব লাগিব addition of binary number কেনেকৈ কৰিম আমি ইয়াতে চোৱা 1 plus 1 sorry first of all we'll 0 plus 1 0 plus 1 how much 1 হয়নে নহয় 1 plus 1 ইয়াতে কিমান হ'ব এইটো আমি কি কৈছিলো বাইনাৰী is it not
Binary. In binary, we have only 0 and 1, right? We have only 0 and 1. অকল 0 আৰু 1 থাকে ইয়াত binary. হয়নে নহয়? তো 1 plus 1 equal to কিমান হ'ব আসলে? 2 হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু 2 চিম্বলটো ইয়াত আছে জানো? নাই। সো চিম্বল শেষ হলে কি হয়? এইটো হয়। হয়নে নহয়? 1 0 গতিকে লৈ ইয়াতে আমি, so we will write here 1 0. So what is 1 plus 1 in binary? It is 1 0, right? Remember it, memorize it, মনত ৰাখিবা ভালকে। কি হয় বাইনাৰীত? 1 plus 1 equal to 1 0. তাৰপিছত কি হ'ব? 1 0 plus 1 equal to 1 1. 10 plus 1 equal to 11. আমি জানো হয় নহয়? ইয়াত 2 3 কিবা কিবি ইউজ হৈছে নাই হোৱা? গতিকে it can be done in binary number system. 1 0 plus 1 equal to 1 1. So 1 1 plus 1 1 1 plus 1 কিমান হ'ব এতিয়া? চোৱা, আমি জানো 1 plus 1, এইটো আমি এনেকে যদি বেলেগকে অংক কৰো, 1 1 plus 1, আমি যদি ইয়াত অংক কৰো, অংক কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? 1 plus 1 কৰো, হয় নহয়? 1 plus 1 plus 1 equal to কি হয় আসলে? 2 হ'ব লাগিছিলে। আমি বাইনাৰীত জানো 1 plus 1 মানে কি? In binary, what is 1 plus 1? It is 1 plus 1 equal to 1 0. So we will write 0 here. 1 is borrowed, okay, extra. So 1 plus 1 again, how much it is? 1 0, right? First of all, we will add this 1 plus 1. I'll do it again. You just look carefully. 1 plus 1, that is 1 0. So we'll take 0 and 1 is what? Extra. So that 1 plus 1 is 1 0, right? 1 plus 1, we know 1 0. So again 1 0 will come here. So 1 1 plus 1 equal to how much? 1 0 0. That is why here we have to write 1 0 0. So which is equal to this, right? Huh? Okay. So after that, this way you can draw the whole chart. Okay. For today's class, we will discuss, we have discussed already all these number systems. So your homework is today you calculate or you make a chart for decimal, binary, octal, and hexadecimal. You make a chart for this. Okay. Suppose for decimal number, how much? 0. If decimal number is 0, then wait. Decimal number যদি 0 হয়, তেতিয়া কি হ'ব? Binary কিমান হ'ব? 0 হ'ব. Binary will also be 0. Then octal will also be 0. Decimal will also be 0. Next, decimal 1. Then binary 1. Then octal 1. Then hexadecimal also 1. Okay. Next, decimal 2. Binary, how much it will be? Binary 2 আছে নে নাই? Is there any 2's in binary numbers? No. So in binary, what will come in place of 2? 1 0, right? Okay. So in octal, is 2 there? Yes, 2 is there. In hexadecimal also 2 is there. So in again in decimal 3, binary is 3 there? No. So what will be there? 1 1. Okay. In octal there is 3. In hexadecimal also there is 3. Okay. So this way you complete the table till how much?
16. Okay, 16 লৈকে তোমালোকে এই টেবুলখন কমপ্লিট কৰিবা। অলৰাইট, আৰু কমপ্লিট কৰি মোক গ্ৰুপত এই টেবুলখন পঠাই দিবা। Okay, so this was everything for today's class. We'll meet in the next class. Thank you.